ஸோ ஓஐ பார்ப்போம் கைஸ். ஓஐ வந்து 600க்கு நல்லா சப்போர்ட் இருக்குது. 5.5 lakhs இருக்குது ஓஐ. ஸோ சப்போர்ட்டும் பிரேக் பண்ணிடுச்சுன்னா ஐ திங்க் புட் சைடு வந்து நல்லா பிரேக் டவுன் ஆகும். இங்கே இது வந்து லைக் எம் பேட்டர்ன் நல்லா க்ரியேட் ஆகுது கைஸ். ஓகே கைஸ், இங்கே ஒரு புட் சைட் ஒரு ட்ரேட் நான் எடுத்திருக்கேன். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் கைஸ். அண்ட் ஓகே 14 பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ரேஞ்ச் பவுண்டில் தான் மார்க்கெட் இருக்குது கைஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக 14 பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் 50 to 60 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டார்கெட். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ஸோ 85,600 கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லது. பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ஓகே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு புல் பேக் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ சூப்பர் ரோலெக்ஸ், சூப்பர். ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு 60 பாயிண்ட்ஸ் டார்கெட்டில் இருக்கும். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட் எப்படின்னு. பட் இங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ என்ன எப்படி மேபி போகும்னா, இப்போ இந்த பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து மேலே போயிட்டு இங்கே டச் ஆகிட்டு 85,600 டச் ஆகிட்டு திருப்பி கீழே வரதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்குது கைஸ். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். இந்த ட்ரேட் நம்ம பஞ்சப் பண்ணியிருக்கோம் புட் சைட் சென்செக்ஸில். ஸோ டார்கெட் இஸ் லைக் 409. பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ஓகே 372 கமான். 372 வந்திருக்கு. இங்கே ஒரு நல்ல பிரேக் அவுட் வந்துச்சுன்னா ஓகே 372 370 372லே இருக்குது ஒரு பிரேக் அவுட், ஒரு ஸ்பைக் கைஸ். இங்கே ஸ்பைக் வந்துச்சுன்னா செம்ம மொமெண்டம் இருக்குது. இங்கே வந்து இந்த சப்போர்ட் இருக்குது. இங்கே இதுவும் பிரேக் அவுட் ஆகணும். இங்கே
ஸோ இது வந்து லைக் 500 வந்து ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இங்கே. எஸ், 500 இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இங்கே. பார்ப்போம் ரோலெக்ஸ். ஆஸ் பர் யுவர் சேயிங் வந்து பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி குட். பட் இங்கே வந்து 85,529 ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட். இது கண்டிப்பாக பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் கோ மோர் தென் 100 பாயிண்ட்ஸ் கைஸ். பார்ப்போம், இந்த வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரேட். ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து 14 பாயிண்ட்ஸ் தான் கைஸ், ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்டாப் லாஸ். பார்ப்போம் ரோலெக்ஸ். S3 சப்போர்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு புல் பேக் கண்டிப்பாக வரணும். ஸோ எதிர்பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு புல் பேக் வருது. புல் பேக் பண்ணி ஒரு கீழே ஒரு ஸ்பைக் வந்துச்சுன்னா எக்ஸலண்ட் ஒரு ஸ்பைக் வரும் கைஸ். இங்கே வந்து ஸ்பாட் சார்ட்டில் ஸோ பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. ஸோ பிரேக் அவுட் ஆகி ஒரு புல் பேக், ஆஃப்டர் தட் ஆஃப்டர் ஹிட்டிங் திஸ் ஒன் ஆஃப்டர் ஒரு டவுன் ஸ்பைக் வரணும் கைஸ். ஸோ எப்படின்னா ஒரு கேண்டல், புல் பேக், ஒரு அப்புறமா ஒரு ஸ்பைக். ஓகே, பார்ப்போம் கைஸ். அந்த டைப் ஆஃப் வந்துச்சுன்னா இட் வில் கோ மோர் தென் 100 பாயிண்ட்ஸ் கைஸ். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ஓகே, 370 to 373க்கு போயிருக்கு. பார்ப்போம். 375 குட் ஒன். 376 ஓகே. 375 380 ஓ 380 போய். ஓகே 383 பி. ஓகே 380 கமான். 381. ஸோ இங்கே வந்து நல்லா ஃபால் டவுன் ஆகுது கைஸ். இந்த ப்ரீமியம் கால் டவுன். கால் இஸ் வெரி குட் மூவிங். ஓகே 528 வந்து பிரேக் அவுட் ஆக போகுது. 84 நல்ல ஸ்பைக் வருது. 388 ஓகே 390 கமான். இன்னும் ஒரு ஸ்பைக் கைஸ், ஒரு நல்ல ஸ்பைக் வந்துச்சுன்னா இட் வில் பி குட். ஸோ நம்ம டார்கெட் ஹிட் ஆகும். ஓகே கைஸ், நல்ல ஸ்பைக் வந்திருக்கு. ஸ்பாட் சார்ட்டில் நல்ல ஸ்பைக். 390 392 392 394 394 398 சூப்பர். 400 and 398 ஒரு ஸ்பைக். இன்னும் ஒரு சின்ன ஸ்பைக் கைஸ், சின்ன ஸ்பைக். ஒரே ஸ்பைக் கைஸ். 398 ஓகே 398 ஒரு சின்னதாக ஸ்பைக் கைஸ். இங்கே வந்து சப்போர்ட், ஹெவி சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ நான் கொஞ்சம் குவான்டிட்டிஸ் வந்து நான் எக்ஸிட் பண்ணுறேங்க. 398 ஓ 398ல் எக்ஸிட் பண்ணியிருக்கணும். கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. 398ல் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். பட் டியூ டு வாலட்டிலிட்டி வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியல. பார்ப்போம்.
ஸோ நீங்களாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா 398ல் யார் யார் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கைஸ். 398 போயிருக்கு. ஸோ யார் யார் க்ளோஸ் பண்ணீங்க? ஓகே, திருப்பி ஒரு 500 வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுது. பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் அன்பன் தமிழ், சூப்பர் சூப்பர் ஒன். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பைக் கிடைக்கணும், பிகாஸ் இங்கே வந்து 85,496 வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுது. பார்ப்போம் இந்த ஸ்பைக் வருதான்னு பார்ப்போம். இன்னும் ஸ்பைக் வரல. ஸோ இந்த ட்ரேட் வந்து நான் கொஞ்சம் ஹோல்ட் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்களாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கைஸ். இது வந்து நல்லா ட்ரேட் போயிருக்கு. ஸோ அரவுண்ட் ஐ திங்க் 50 பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் டவுன். ஸோ நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது. பார்ப்போம், சப்போர்ட்லேயே ஒரு பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி கோயிங் ஹை. சரி, ஓகே. நான் இங்கே வந்து ஒரு 396 ஒரு 400 நான் சில குவான்டிட்டிஸ் நான் எக்ஸிட் பண்ணிடுவேன். ஓகே கைஸ், நான் 400 கொண்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் குவான்டிட்டிஸ் ஜஸ்ட் 60 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ட்ரெயிலிங் பண்ணணும், ஸ்டாப் லாஸ் பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், அவ்வளோ தான் கைஸ், ஃபுல்லாக எக்ஸிட் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ ஹோப் மை ட்ரேட் வாஸ் டூயிங் வெல். ஸோ ஐ திங்க் நான் இங்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணேன். ஸோ 56 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணோம் இங்கே. ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் ஹேவ் டன் குட் ப்ராஃபிட் டுடே மார்னிங். ஸோ மார்னிங் எத்தனை ப்ராஃபிட் நீங்கள் பண்ணீங்க ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் கைஸ். எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே லைக் கமெண்ட் பாக்ஸில் லைவ் சேட்டில் எனக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணீங்க அண்ட் எவ்வளோ மணி வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்கள் கைஸ். ஸோ இது வரைக்கும் இன்னும் எதுக்கு இப்போ வந்து என்னென்னா, இப்போ கொஞ்சம் ரிஸ்கி கைஸ். நீங்கள் வந்து 85,500 வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. இப்போதைக்கு டோன்ட் ட்ரேட் எனி திங். ஸோ இந்த சைட் கால் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஹேமர் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் ஆகுது. சூப்பர் ரோலெக்ஸ் 23 பாயிண்ட்ஸ் 3.5K ப்ராஃபிட். ஓகே, சூப்பர். அன்பன் தமிழ் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணீங்க அண்ட் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கைஸ்.
ஓகே சூப்பர் 400 ருபீஸா இல்லை 400 ருபீஸ் அது அன்பன் தமிழ் தமிழ் 400 ருபீஸ் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் ஸோ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் அ ப்ராஃபிட் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் லைக் டெய்லி இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் கைஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வெங்கடேஷ் பிரபு ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் நம்ம கொடுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் வந்து எனக்கு கால் சைடு தான் இருந்துச்சு லைக் எப்போது லைக் ஒரு கால் சைடு நான் கொடுத்துருக்கணும் பட் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் எடுக்கலான்னு நான் வெயிட் பண்ணேன் பட் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் இங்கே வந்து 85,500 வந்து சூப்பர் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து கால் சைடு வந்து பிரேக் அவுட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் நான் இந்த சொல்லியிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு 28 கேப்சர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் இது வந்து லைக் ரிஸ்கியான ட்ரேட் தான் கைஸ் இது வந்து ஸோ இது வந்து இங்கே வரைக்கும் போகும் கைஸ் இந்த இஎம்ஐ வரைக்கும் போகலாம் ஸோ 44 பாயிண்ட்ஸ் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் 5 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ரிஸ்க் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரேட் நீங்கள் போய்